El mensaje de la Tierra solo tenía 6 palabras. Nunca ataques a los humanos. Sobrevivir es imposible. Dentro del gran salón del Consejo Galáctico, las palabras flotaban en una luz azul brillante. Por un instante, reinó el silencio. Entonces la sala se llenó de risas. Delegados de 100 sistemas estelares se burlaron del mensaje. Los humanos eran nuevos. Los humanos eran débiles. Su planeta era pequeño, inestable y lleno de conflictos. No tenían grandes flotas, ni imperios antiguos, ni victorias galácticas. Un concejal les seco las lágrimas. ¿Y es una amenaza o una broma? Preguntó. Otra voz añadió, ni siquiera pueden gobernar su propio mundo. El consejo votó en cuestión de minutos. La advertencia fue ignorada. Un imperio cercano, el dominio cruel, se ofreció a dar una lección a los humanos. Una sola flota sería suficiente. A lo lejos, en la tierra, no hubo celebrations tras la votación. No hubo discursos. No hubo IRA. Solo un movimiento silencioso en las instalaciones subterráneas. Los comandantes humanos observaban las estrellas en silencio. Habían enviado la advertencia porque era justo. Porque los humanos creían en una última oportunidad. Ahora esa oportunidad había desaparecido. Cuando la flota cruel entró en el espacio humano, cada sistema humano cambió de estado. De la paz a la preparación. Y por primera vez en siglos, la Tierra dejó de ocultar lo que había construido. El Consejo Galáctico creía que el poder era ruidoso. Los humanos creían que el poder era paciente. Cuando la flota del dominio cruel cruzó la frontera, sus escaneers no detectaron nada inusual. Ni defensas imponentes. Ni grandes naves de guerra. Solo satélites y estaciones antiguas. El almirante cruel sonrió. Esto terminará pronto, dijo. Ordinó a la flota que avanzara. En la tierra, el comandante Elias Grant se encontraba en una profunda sala de mando. Las paredes estaban oscuras. Las pantallas estaban en calma. Sin alarmas. Sin pánico. Confirman la evacuación de civiles, dijo. Completo, fue la respuesta. Grant asintió. Entonces, empieza la fase 1. Muy por encima de la flota cruel. Algo cambió. Ni espacio. Ni luz. Ni sonido. Tiempo. Los pilotos cruel lo sintieron primero. Sus controls se volvieron lentos. Sus pensamientos pesados. Las órdenes tardaban más en procesarse. Más en moverse. Entonces sus barcos dejaron de responder. No hubo explosions. Ni disparos de armas. Una, las naves cruel se fueron apagando. Desde fuera parecía tranquilo. Una flota congelada en el espacio. Desde dentro se extendió el terror. El almirante gritó órdenes. Pero ninguna señal llegó a sus naves. Sus sistemas estaban bloqueados. No averiados. Vivos. Pero inservibles. De vuelta en la cámara del Consejo Galáctico, las alarmas sonaron. La flota cruel quedó en silencio. Ninguna llamada de socorro. Ningún informe de batalla. Nada. Los miembros del Consejo se inclinaron hacia adelante, confundidos. ¿Cuánto tiempo hasta que haya contacto? Preguntó uno. Pasaron los minutos. Luego las horas. Se envió un dron explorador. Lo que encontró conmocionó al concilio. La flota cruel seguía existiendo. Intacta. Pero todas las naves estaban inertes. Flotando como fantasmas metálicos. No hay daños. No hay supervivientes en movimiento. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla del consejo. Desde la tierra. Esto fue misericordia. La risa nunca regresó a la sala. El pánico cundió entre las filas del consejo. Algunos exigieron conversations de paz. Otros lo calificaron de truco.
pero los humanos no volvieron a hablar. En la Tierra, el comandante Grant observó como se apagaba la phase 1. La flota congelada permaneció en el espacio. Exactamente donde estaba. ¿Por qué no destruirlos? Preguntó un oficial subalterno. Grant respondió con calma. ¿Por qué la destrucción no enseña nada? Se volvió hacia otra pantalla que mostraba docenas de sistemas similares en todo el espacio humano, todos ocultos, todos esperando. Los humanos sobrevivieron a inundaciones, plagas, guerras y amenazas de extinción, dijo Grant. Aprendemos pronto que la supervivencia no se trata de fuerza. Se trata de preparación. En las profundidades de la superficie de la Tierra, los sistemas volvieron al modo de espera. La galaxia había sido advertida. Y pronto decidirías a escuchar. O cometer el mismo error otra vez. El Consejo Galáctico había gobernado las estrellas durante miles de años. Había presenciado guerras, rebellions y la caída de imperios. Pero nunca habían visto un silencio como este. La flota del dominio cruel seguía flotando cerca del espacio humano. Todas las naves estaban intactas. Sin daños. Sin señales. Sin movimiento. Era como si el tiempo mismo los hubiera abandonado. Los escaneers del Consejo mostraron señales de vida dentro de las naves. Débiles, lentas, desvaneciéndose. Están vivos, susurró un delegado. Entonces, ¿por qué no responden? Preguntó otro. Nadie tenía una respuesta. El dominio cruel exigió acción. Su orgullo estaba herido. Su miedo se ocultaba tras la IRA. Acusaron a los humanos de usar armas prohibidas. Exigieron la devolución de la flota. Los humanos no respondieron. Pasaron los días. La comida en las naves cruel escaseba. Los sistemas de oxígeno fallaban uno tras otro. Las tripulaciones intentaban liberarse. Pero nada funcionaba. Las puertas no se abrían. Los motors no arrancaban. Ni siquiera las cargas suicidas se activaron. No era una prisión. Fue una pausa. En la Tierra, el comandante Elias Grant observaba la misma flota desde una habitación silenciosa. No mostraba alegría. Ni orgullo. ¿Estado? Preguntó. Phase 1 estable, respondió un oficial. Sin cambios. Grant asintió. Bien. Díjolo. Señor, dijo otro oficial con cuidado, la galaxia está observando. Grant miró las estrellas en la pantalla. Ese es el punto. El Consejo envió diplomáticos a continuación. Los mensajes inundaron los canales humanos. Petitions, amenazas, mentiras y promesas. Los humanos no respondieron a ninguno. Finalmente, el Consejo tomó una decisión. Enviarían otra flota. Esta vez, no se trataría de un solo imperio. Una fuerza mixta de varias razas poderosas entraría al espacio humano y forzaría respuestas. La flota despegó con confianza. Más grande. Más pesada. Armada con armas probadas en todas las galaxias. A medida que se acercaban a las fronteras humanas, sus comandantes se prepararon para la batalla. Pero no pasó nada. Sin defensas. Sin advertencias. Sin flotas esperando. El espacio humano parecía vacío. Avanzan, ordenó el comandante de la flota. En el momento en que cruzaron la línea, todos los barcos recibieron el mismo mensaje. Hacer retroceder. La flota aminoró la marca. Insegura. Luego los sensores empezaron a fallar. La gravedad cambió dentro de las naves. No lo suficiente como para aplastarlas, pero sí para confundirlas. La tripulación tropezaba. Los sistemas reportaban errors sin sentido. El tiempo transcurrió. No congelado como la flota cruel, sino estirado. Los segundos se hicieron largos. Las órdenes llegaron tarde. Los seguros de las armas no encajaban. El miedo se extendió. La flota intentó retirarse.
no pudieran. En la tierra, grant activo la phase dos. Esto no es un ataque, dijo en voz baja. Es una lección. La flota mixta no se detuvo por completo. En cambio, se desplazó en círculos infinitos. Cada camino los devolvía al mismo punto. El espacio mismo se negaba a dejarlos partir. Dentro de los barcos, el pánico se convirtió en terror. Dispararon armas al vacío. No hubo respuesta. No aparecieron barcos humanos. No hubo más explosions. Solo silencio. De vuelta en el consejo, estalló el caos. Los humanos están violando las leyes de la guerra. Esta tecnología es imposible. Debemos rendirnos. Otros se negaron a aceptar la verdad. Creen que los humanos fanfarroneaban, escondiéndose tras trucos. Luego los drones exploradores regresaron. Mostraron algo peor que la destrucción. El espacio humano estaba recubierto de sistemas invisibles. Ni muros ni escudos. Trampas. Viejo. Profundo. Paciente. Un anciano del consejo habló con voz temblorosa. Construyeron esto mucho antes de unirse a nosotros. La habitación quedó en silencio. En la tierra, Grant recibió un informe final. Señor, la segunda flota solicita contacto. Grant esperó antes de responder. Abra un canal. El comandante alienígena apareció en pantalla. El miedo lino sus ojos. ¿Qué quieres? Preguntó el extraterrestre. Grant respondió simplemente. Te lo advertimos. El alienígena tragó saliva. Liberanos. Nos iremos. Lo juramos. Grant miró las estrellas congeladas tras él. No te enviaron a lugar, dijo. Te enviaron a ver. El canal se cerró. Momentos después, las trampas se liberaron. A la flota mixta se le permitió partir. Donada, conmocionada, pero con vida. Ellos corrieron. A través de la galaxia, el mensaje se propagó más rápido que la luz. Dos flotas entraron al espacio humano. Una nunca regresó. La otra regresó destrozada. Y los humanos no habían disparado una sola arma. Cuando la Tierra volvió a quedar en silencio, Grant dio una última orden. Comienza la transmisión global. A través de todos los canales conocidos, una frase resonó entre las estrellas. Nunca ataques a los humanos. Y por primera vez en la historia, la galaxia escuchó. El miedo cambió la galaxia. Las rutas comerciales se ralentizaron. Las fronteras se cerraron. Viejos enemigos hablaban en silencio. Todos querían entender una cosa. ¿Cómo hicieron esto los humanos? El Consejo Galáctico convocó una reunión de emergencia. Por primera vez, los humanos fueron invitados no como jóvenes, sino como un peligro. El comandante Elias Grant no asistió. En cambio, el Consejo recibió una grabación. Un historiador humano apareció en pantalla. No sonrió. Si quieres saber por qué sobrevivieron los humanos, dijo. Entonces debes analizar nuestro pasado. La imagen cambió. El Consejo vio la tierra, ciudades en llamas, inundations, guerras, enfermedades. Humanos luchando entre sí, reconstruyéndose y volviéndose a enfrentar. Nacimos en un mundo que intentó matarnos. Continuó el historiador. Tormentas. Terremotos. Hielo. Fuego. Hambre. Las imágenes se volvieron más oscuras. Todas las generaciones creyeron que podría ser la última, dijo. Así que lo planeamos. La grabación terminó. Algunos consejos se sintieron incómodos. Otros. Enojados. Esto no prueba nada, dijo uno. Siguen escondidos. Pero la verdad no permaneció oculta por mucho tiempo. En toda la galaxia, los sistemas comenzaron a fallar. No atacado.
No destruido. Desconectado. Los reles de comunicación se silenciaron. Los marcadores de navegación se desviaron de su posición. Las rutas de suministro no conducen a ninguna parte. Al principio parecían accidents. Entonces el patrón quedó claro. Solo los mundos que habían apoyado los planes de ataque se vieron afectados. No aparecieron flotas humanas. No hubo amenazas. Sin embargo, la presión fue creciendo como una mano que se cerraba. En la tierra, gran camino por un pasillo subterráneo. Viejas paredes de acero, suelos desgastados. Estos lugares se construyeron mucho antes del primer contacto. Un oficial lo siguió. Señor, algunos mundos del Consejo están en pánico. Grant se detuvo. Deberían, dijo. Prefirieron el miedo a escuchar. El oficial dudó. ¿Vamos demasiado lejos? Grant parecía cansado. Estamos haciendo justo lo suficiente. A lo lejos, un mundo alienado con el Consejo perdió su red eléctrica. Las ciudades quedaron a oscuras. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para que el miedo creciera. Los sistemas alimentarios se detuvieron. Luego se reanudaron. Las redes médicas se desaceleraron. Luego se recuperaron. Cada mensaje era el mismo. Los humanos no estaban destruyendo la vida. Estaban demostrando control. Un anciano del Consejo finalmente habló públicamente. Los humanos no son guerreros, dijo. Son sobrevivientes. Sus palabras se difundieron rápidamente. Pero no todos los aceptaron. Un antiguo imperio se negó a ceder. Creen que los humanos solo dependían de trampas y miedo. Prepararon un ataque directo, más grande que antes. Esta vez, los humanos respondieron incluso antes de que la flota despegara. Los astilleros del imperio se congelaron. Sus fábricas paralizaron. Sus estrellas parpadearon con lecturas falsas. El pánico estalló. ¿Cómo hacen esto? Gritaron sus líderes. La respuesta legó silenciosamente. En un canal privado, Grant habló. Ustedes construyen armas, dijo. Nosotros construimos el tiempo. El imperio intentó amenazar a la tierra. Grant cortó el canal. Minutos después, su comando militar perdió el acceso a sus propios sistemas. El imperio se derrumbó sin batalla. En toda la galaxia, una verdad se hizo evidente. Los humanos no ganaron las guerras. Eliminaron la posibilidad de iniciarlos. De vuelta en la Tierra, Grant se reunió con líderes mundiales. Algunos también en que se habían convertido. Un líder civil preguntó, ¿qué pasaría si un día alguien nos obligara a ir más allá? Grant respondió lentamente. Entonces nos detendremos cuando la supervivencia se segura. ¿Pero qué pasa si nunca se detienen? Preguntó otro. Grant miró las estrellas. Entonces la humanidad perderá, dijo. Como siempre lo ha hecho. El Consejo envió una solicitud final. No es una exigencia. No es una amenaza. Una súplica. Pidieron reglas. Grant aceptó hablar. En una breve transmisión solo dijo esto. Los humanos no buscamos el control. Buscamos distancia. No vengan a destruirnos. Y nosotros nunca vendremos a destruirlos. La transmisión terminó. La galaxia exhaló. Pero en lo profundo del espacio, algo más estaba observando. Algo más antiguo. Algo que vea a los humanos no como presas, sino como un desafío. Y fue aprendizaje. El miedo a los humanos se extendió más rápido que cualquier guerra. Viejos enemigos se reunían en secreto. Se abrieron fronteras que habían estado cerradas durante siglos. Incluso razas que se odiaban compartían un mismo pensamiento. Si los humanos se mantienen solos, controlarán el futuro. El Consejo Galáctico propuso una solución que nunca habían probado antes.
Unidad. Una fuerza unida. Un solo mando. Un solo propósito. No atacar la tierra directamente, sino arrasar los sistemas humanos en todas partes a la vez. Creen que los humanos dependían de la preparación, no de los números. Así que eligieron los números. Miles de naves se reunieron en el espacio profundo. Diferentes destinos. Diferentes armas. Una flota enorme. Por primera vez en la historia, la galaxia permaneció unida. El plan era simple. Atacar rápido. Romper el control humano y obligar a la rendición. En la Tierra, el comandante Elias Grant observó cómo se formaba la flota. No mostró sorpresa alguna. Siempre iban a hacer esto, dijo. Un oficial preguntó, ¿los detenimos antes de que se muevan? Grant negó con la cabeza. No. Que vengan. La flota unida avanzó. Cuando cruzaron al espacio humano, no ocurrió nada. Sin trampas. Sin advertencias. Sin tiempo congelado. Algunos comandantes sintieron esperanza. Los humanos tienen miedo, dijo uno. Luego sus barcos de suministro desaparecieron. No destruido. No detectado. Desaparecido. Los informes de combustible cambiaron. El conteo de municiones disminuyó. Los sistemas alimentarios fallaron las comprobaciones. El pánico comenzó lentamente. Los líderes de la flota exigieron explicaciones. Ninguna vino. En la tierra, Grant dio órdenes silenciosas. Island la logística, dijo. Dijan los buques de guerra. Los sistemas humanos no lucharán contra la flota. La matarán de hambre. Los mapas de navegación empezarán a mentir. Los puntos de salto se moverán. Las naves que intentaron regresar encontrarán espacio vacío donde deberían estar las salidas. La flota unida disminuyó la velocidad. Estallarán discusiones entre comandantes. La confianza se desvaneció. Algunas razas acusarán a otras de traición. Fue entonces cuando aparecieron por primera vez los barcos humanos. Pequeños. Pocos. Silenciosos. No dispararon. Ellos observaron. En toda la flota, el miedo se convirtió en pavor. Un mensaje humano legó a cada barco. Se unieron para destruirnos. Nos unimos para sobrevivir. Varias razas rompieron la formación y huyeron. Los humanos los dejaron ir. Los que se quedaron sintieron que la trampa se cerraba. Los sistemas se apagaron capa por capa. Los escudos fallaron. Los motors se debilitaron. Todavía no hay explosions. Todavía no hay batalla. En la tierra, un oficial subalterno finalmente dijo lo que muchos temían. Señor, si terminamos esto, nunca volverán a confiar en nosotros. Grant respondió sin enojo. Ellos eligieron la fuerza, dijo. Nosotros elegimos los límites. Comenzó la phase final. Sistemas de control humano conectados a través del espacio. No armas, sino permisos. La flota unida perdió la autoridad de mando. Las órdenes no se transmitieron. La cadena de mando colapsó. Algunos barcos se rindieron. Otros quedaron a la deriva, sin remedio. La galaxia observó con horror. Una flota destinada a salvarlos se había convertido en una prueba. En el Consejo Galáctico, una anciana estaba con lágrimas en los ojos. Los convertimos en enemigos, dijo. Y ahora no podemos escapar de ellos. El Consejo envió una señal de rendición total. Se ordenó a todas las flotas que se retiraran. Grant recibió el mensaje. El esperó. Luego dio una última orden. Liberalos. Los sistemas humanos se apagaron. Los caminos se reabrieron. Los motores regresaron. La flota unida se retiró en silencio. No hubo viters. Ni discurso de victoria.
La tierra quedo en silencio. Grant así quedo solo en la sala de mando. La humanidad había demostrado su fuerza a la galaxia. Pero la fuerza siempre llama la atención. Mucho más allá del espacio conocido. Antiguos sensores se ajustaron. Algo vasto había estado observando el fracaso de la flota unida. Algo que había destruido civilizations enteras antes de que existieran los humanos. Y ahora entendió algo nuevo. Los humanos no temían la unidad. Temían la extinción. Y eso los hacía peligrosos. La galaxia creía que lo peor había pasado. La flota unida había fracasado. El espacio humano volvió a la calma. El comercio se restableció lentamente. Algunos mundos incluso hablaban de paz. Estaban equivocados. Mucho más allá de las fronteras conocidas. Algo antiguo había despertado. No formaba parte del consejo. No hablaba con palabras en ideas. Se consumió. Sistemas enteros habían desaparecido mucho antes de que los humanos llegaran a las estrellas. La galaxia lo llamó el enjambre del vacío. Pero nadie lo comprendió del todo. Ahora, se estaba moviendo nuevamente. El primer mundo que cayó no envió ninguna advertencia. En un momento existía. El siguiente. Había desaparecido. Sin escombros. Sin señales. El miedo se propagó más rápido que la luz. El consejo entró en pánico y recurrió a la única especie que había detenido la guerra sin luchar. Humanos. En la Tierra. El comandante Elias Grant observaba los informes. No discutió. No sonrió. Así ha sucedido, dijo en voz baja. Un líder civil preguntó, ¿podemos detenerlo? Grant hizo una pausa. Podemos frenarlo, dijo. Podemos sobrevivir. El enjambre del vacío entró en el borde del espacio humano. Los sensores humanos lo rastrearon claramente. No reaccionó a las trampas. No temió la pérdida. Se adaptó. Las flotas humanas se movilizaron por primera vez con toda su fuerza. No información de ataque, sino en patrones diseñados para retrasar el avance. Aun así, los mundos cercanos a la frontera comenzaron a desaparecer. Grant ordenó la activación de algo viejo. Muy viejo. En las profundidades de la Tierra, un sistema celular se conectó. No apareció ningún nombre en la pantalla. Un oficial susurró, pensé que era solo una teoría. La voz de Grant era monótona. Nunca estuvo destinado a usarse. El sistema no tenía como objetivo al enemigo. Su objetivo era el espacio mismo. En el camino del enjambre, la realidad se desvió. Las distancias se alargaron. El tiempo se ralentizó de forma irregular. Las rutas se torcieron. El enjambre del vacío vaciló. Por primera vez en su existencia, no pudo moverse como se esperaba. Los observadores del consejo observaron en silencio. ¿Es esto un arma? Preguntó uno. No, respondió un científico humano. Es un límite. Los mundos más allá de la frontera se volvieron inalcanzables. Se eliminaron regiones enteras del espacio. No se destruyeron, sino que se eliminaron de su conexión. El enjambre empujó con más fuerza. Los sistemas humanos se ven obligados a retroceder. Las estrellas se apagaron. Los mapas se rompieron. La física perdió sentido. Los planetas cercanos al límite sobrevivieron. Sacudidos, pero vivos. Grant se encontraba ante el control final. Una vez que cerremos esto, dijo un oficial, no podremos volver a verlo. Grant asintió. Por eso esperamos. El enjambre del vacío surgió. Desesperado por abrirse paso. Grant dio la orden. El límite está cerrado. Se hizo el silencio. El enjambre no fue destruido. Quedó atrapado. Al otro lado, se enfureció contra un muro que no podía cruzar. Del lado cercano,
La galaxia miraba con incredulidad. Un anciano del consejo habló con asombro. No lo mataron, dijo. Lo contuvieron. Grant apagó el sistema. El arma sin nombre desapareció. El espacio humano sobrevivió. Pero el cost fue alto. Regiones enteras quedaron separadas para siempre. Se perdieron rutas de viaje. Colonias aisladas. Líderes humanos reunidos. ¿Valió la pena? Preguntó uno. Grant respondió lentamente. Sobrevivir siempre cuesta algo. En toda la galaxia, una verdad es hizo evidente. Los humanos no construyeron armas para ganar guerras. Construyeron sistemas para asegurar el mañana. Y ahora, la galaxia no temía a la ira humana, sino a las decisiones humanas. Mucho más allá del límite, el enjambre del vacío esperaba. Aprendió. Siempre lo hizo. Por un breve tiempo, la galaxia creyó que la paz había regresado. El límite se mantuvo. El enjambre del vacío quedó atrapado. El espacio humano estaba en silencio. Pero el miedo no desaparece. Cambia de forma. Algunas razas comenzaron a susurrar que los humanos ahora controlaban la realidad misma. Que si alguna vez cambiaban de bando, nadie podría detenerlos. Un imperio escuchó esos susurros. El dominio zar nunca había aceptado los límites humanos. Creen que la supervivencia pertenecía a los más fuertes, no a los más cuidadosos. Hicieron su elección en secreto. Los científicos de zar estudiaron la frontera. No la comprendían, pero creen que podía romperse. Planearon un ataque, no contra la tierra, sino contra la propia frontera. Si fallaba, el enjambre regresaría. Si funcionara, los humanos querían. De cualquier manera, los zar creen que la galaxia cambiaría. En la tierra, el comandante Elias Grant lo sintió antes de que cenaran las almas. Algo se movió, dijo un analista. El límite está bajo presión. El rostro de Grant se endureció. ¿Quién? Preguntó. El dominio zar. Grant cerró los ojos un momento. Se les advirtió. Las armas impactaron el límite como martillos. La realidad se retorció. El espacio gritó. Por primera vez desde su creación, la frontera se quebró. El enjambre del vacío avanzó rápidamente. Los mundos cercanos a la brecha desaparecieron en segundos. Los zar celebraron. Por un momento. Entonces el enjambre se giró hacia ellos. Las flotas intentaron luchar. Fueron aniquiladas. Las ciudades de zar quedaron a oscuras. Su imperio se derrumbó más rápido de lo que había sucedido. La galaxia se congeló de terror. El enjambre estaba libre nuevamente. Grant se paró ante el mando humano. No más límites, dijo. Sistemas humanos activados en el espacio. Flotas se movieron con propósito. Sin demora. Sin piedad. Esta vez los humanos no construyeron muros. Construyeron un final. El sistema sin nombre volvió a estar en funcionamiento. Pero diferente. En lugar de doblar el espacio, lo bloqueó. Donde el enjambre se movía, el espacio se endurecía. Los caminos se cerraban. El tiempo volvía al orden. El enjambre gritó, no con sonido, sino con movimiento. Se desgarró intentando escapar. Flotas humanas rodearon la región. Por primera vez se dispararon armas humanas. Limpio. Preciso. Definitivo. Las estrellas se atenuaron a medida que la energía se desvaneció en vacíos controlados. El enjambre se encogió. Luego se detuvo. El silencio volvió. La galaxia esperaba. Grant dio la orden final. Borra el camino. El espacio plegado sobre sí mismo. El enjambre se había ido. No atrapado. Desaparecido. Los sistemas humanos se apagaron uno por uno. En la Tierra,
Los líderes miraban las pantallas. Lo destruimos, susurro uno. Grant nego con la cabeza. No, dijo. Hemos corregido el error. La galaxia reaccionó con conmoción y miedo. Algunos mundos agradecieron a los humanos. Otros les temieron más que nunca. El dominio zarya no existe. El concilio se reformó ese día. Escribieron una ley por encima de todas las demás. Nunca ataques a los humanos. Nunca los obligues a elegir. Grant dimitió poco después. Se alejó del mando y desapareció en la vida tranquila. El espacio humano volvió al silencio. Pero la lechen permaneció. La humanidad no buscó el control. Buscó la supervivencia. Y cuando la supervivencia se vio amenazada, acabaron con la amenaza para siempre. La galaxia tardó mucho tiempo en volver a respirar. El enjambre del vacío había desaparecido. El dominio zar fue borrado. Las estrellas estaban en silencio. Por primera vez en la historia, no había un gran enemigo al que temer. Ningún imperio en ascenso. Ninguna guerra inminente. Solo quedaba una verdad. Los humanos habían acabado con lo que nadie más pudo. El Consejo Galáctico se reunió una vez más. Sin pánico. Sin ira. En silencio. En el centro del salón había un asiento vacío. No era para un rey. No era para un gobernante. Fue por la humanidad. No hubo ningún humano presente. En cambio, el Consejo publicó un registro. Una historia de la guerra, las advertencias y la decisión final. Se envió a todos los mundos, a todas las escuelas, a todos los archivos. La última línea fue simple. La humanidad nunca atacó primero. En muchos mundos, la gente comenzó a comprender. Los humanos no fueron conquistadores. Nunca tomaron planetas. Nunca exigieron tributos. Solo actuaron cuando la supervivencia estaba en riesgo. En la Tierra, Elias Grant vivía lejos de los centros de mando. Trabajaba la Tierra. Observaba el cielo por la noche. Un periodista le preguntó una vez, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Grant pensó durante un largo momento. No, dijo. Pero lamento que nos hayan obligado a hacerlo. Las flotas humanas regresaron lentamente a casa. Los sistemas se apagaron. El arma sin nombre quedó celada para siempre. Algunos querían destruirlo. Los humanos se negaron. El seguro no es ira, dijo un líder humano. Es memoria. El comercio regresó. Las fronteras se reabrieron. Las especies jóvenes crecieron sin miedo. Y en todas partes, una regla se extendió por el espacio. Escrito en tratados. Enseñado a niños. Grabado en estaciones. Nunca ataques a los humanos. No porque los humanos fueron crueles. Porque los humanos eran cuidadosos. Para los siglos. Los humanos ayudaron a reconstruir los mundos dañados por el enjambre. Ayuda silenciosa. Sin banderas. Sin exigencias. Algunas razas extraterrestres preguntaron por qué. Un embajador humano respondió simplemente. Sabemos lo que significa casi desaparecer. La galaxia cambió. Las guerras se volvieron poco frecuentes. La planificación se volvió normal. La preparación reemplazó al orgullo. La humanidad pasó a un segundo plano de la vida galáctica. Present, pero distante. Mirando. Espera. Más allá del espacio conocido. Se formaron nuevas estrellas. Nacieron nuevas especies. Escucharon viejas historias de monstruos. De guerras. De humanos. Muchos no les creyeron. Hasta que leen los registros. Hasta que vieron lo que pasó cuando se ignoró la advertencia. En el archivo final. Se conservó el último mensaje humano. No como una amenaza. De hecho, nunca ataques a los humanos. Sobrevivir es imposible.
No porque los humanos buscan la destrucción. Pero porque la humanidad nunca volverá a permitir la extinción. Las estrellas siguieron su camino. Y en algún lugar de un pequeño planeta azul, los humanos miraban al cielo, no como gobernantes de la galaxia, pero como su última línea de defensa.